ukumba pia upande wa abroad pia ni nani ambaye anaweza kukusaidia, because tunasikia kwamba after agent amekupeleka Arabuni, amekupeleka Lebanon, amekupeleka UK, amekupeleka US na nchi zinginezo, unakuta kwamba in case of any problem na kuna mtu wote ambao unaweza kumkimbilia. So what is the process, especially Manu tukiongelea kuhusiana na students, maana ile story ya Eldoret ilikuwa ni ya students wale walikuwa wanakwenda Canada. Exactly. All right, tukiongelea kuhusiana na students right now, kuna wale ambao wamemaliza kwa mfano university, right? Undergraduate, wale ambao wamesoma wamemaliza pale, and you know kila siku na kila mwaka wana graduate. It's true. Wana graduate wanatoka. Na wakitoka ndio ile kitu ambayo Rigathi Gachagua alikuwa anaongea siku moja, akamwambia si kwamba akawaambia ukweli. Hakuna kazi. Akawaambia ukweli Deputy President kwamba siwezi kuwadanganya ati hapa mmegraduate kazi zinawasubiri. Hii Kenya ya sasa haiko hivyo. Hakuna kazi ambazo zinawasubiri. Lakini labda kuna nafasi ambayo ndio nakwambia Weta alisema unaweza kuipata ya kazi katika taifa la nje. Wewe ni mtu ambaye umesoma, umegraduate, uko katika taifa la nje, unaweza kuwa ukaenda kule ukapata nafasi ya kazi na ukaanza hata kama ni kazi ndogo, ama labda ukaenda kufanyia masters katika taifa ya nje, lakini ukifanya ile masters kule labda pia kuna kazi zingine ndogo ndogo unaweza kufanya hapa na ukimaliza labda ndo uingie katika kazi rasmi. So mambo kama hayo tuweze kuyangalia pia katika Gumzo 47. Tusadiki na Martin and Hali Wino uko tuko na Bob Mwiti pale vile ambapo yeye ni mtaalamu katika maswali. Bob Mwiti, karibu sana katika studio zetu za Radio 47. Good morning sir. Asante brother, thank you very much. Mimi naitwa Bob Mwiti and mimi ni mkazi wa I live in the US. Okay. Nimekuwa America for the last 14 years. What's up man nigga? Mimi ni Meru halisi so sija change. Aya, au hiyo accent bado iko. Yetu ishangi. Simeyo anaona Kiraitu. Alikuwa huko anasomea Harvard, lakini bado iko. Kabisa. Sisi ishangi. Yeye haitoki. Hao wanatusumbuaga kwa ndio isigi US gani wakikuja hapa hiyo sub G. Haitong man. Si jani. Hiyo mimi siwezi. But I've been there for the last 14 years. I live in a city called Tampa, in a state called Florida. All right. So mimi nilienda huko tu kama mwanafunzi. So I tried to go abroad after I finished my high school. Yes. But apparently nikanyimwa visa mara ngapi? Mara 4. Nikijaribu. Initially I wanted to go to the UK. Ndio. Lakini sasa after those early disappointments za visa, nika shift my focus to try and go to the US. Okay. Now hiyo nilikuwa hata nimemaliza undergraduate already, so nilikuwa nimefanya BCom hapo Strath. Nikamaliza, alafu after hapo nikapata opportunity ya kwenda kufanya masters. Okay. Kaenda shule inaitwa Indiana University of Pennsylvania in 2009. Nika graduate with a master's degree in professional accountancy. Alafu toka hapo unajua venye mtu anaendanga majuu na tafuta opportunities huko za job because it's a very costly affair for you to go there and study. It costs almost about 5 million Kenya shillings. Okay. So hata ukitoka huko kwenda kusoma huko lazima ujue, unajua this is more or less like an investment. You have to know, like for example, if I put in this investment of 5 million, will I be able to recoup it, whether it's on the other side or even back in Kenya, because it's not necessarily that you have to go and stay and work there. Okay. You know? Yeah, so anyways, I was able to graduate and get a very good job. In fact, actually, I found it a bit of a challenge because ukienda huko kama student, lazima you have to figure out how to transition ndio uweze kupata kazi. Okay. Because if you go as a student, you're on a student visa. But then again, if you really want to work, then you have to figure out how to get that work visa. Which is usually a big challenge for a lot of African people. Because especially for example like in the US and if you're going there as a professional like I went yes, so you have, when you graduate from school, you have to find an employer who is willing to sponsor you for you now to be able to live and work there, for you now to transition from being on a student visa yes, to actually living and working there. That is usually a big problem because yes, when it comes to mostly, even I think even Kenya here, yes, for a Kenyan company to hire a foreigner, they have to prove that hakuna Mkenya mwenye akona skills zenye huyu foreigner akonazo. Yes. And that's why you are hiring the foreigner. All right. Same thing even with the US. Okay. Okay, so Marekani lazima idhibitishe kwamba hii nafasi tunampatia Bob Collymore, hatujapata Marekani mwingine ambaye hakuna Marekani mwenye akona hizo skills. Yeah. Are you serious? Yes. So you have now siwezi kusema tu nimependa tu Bob Collymore. Hapana.
Apana. You have basically the company has to prove to the government that you have the skills. In fact, actually, they have to even try to hire. All right. And they should not be able to get the person with your skills, and they should be able to show that. Alafu hapo sasa ndio file your petition, and that's how you are able now to get the right documents to enable you to live and work there after school sasa. Okay. Yes. Mimi ningelipenda kujua mengi zaidi, maanake vile vile pia kuna Wakenya ambao kwa hivi sasa wako kazini kule Amerika. Je, hiyo nchi Amerika kwamba iliprove kuna Amerika ambao wanaweza kufanya zile kazi ndio Wakenya wakapata hizi kazi, ama kuna njia zingine ambazo zinatumika Amerika kupata hizi kazi? Lakini kabla tufike hapa hivi, hujikumbuka pia ni director wa Kenya Airlift Program na huyu jamaa anakaa upande wa Amerika. Hebu tuanzie huu director wako na hii Kenya Airlift Program ni vitu gani tunazungumzia? So when I went to the US as a student, there's a lot of challenges that I faced. One of them was basically iyo mambo ya visas, finding good schools, finding funding. It costs a lot of money to study there. Like I said, about 5 million Kenya shillings. So unajua hakuna watu wengi wako na hiyo pesa. So me, when I went there and I faced all those challenges, and even when I tried to graduate and I couldn't get a job immediately, because unajua saa zingine tunadhani tu kazi ziko it was a challenge, because venye nimesema you have to find an employer who is willing to sponsor you, and you have to have the right skills. So out of all those challenges, I formed the Kenya Airlift Program, and that was in 2018. So initially I was working, I got a job as a systems analyst. I used to work for Fortune 500 company in the US implementing their big IT projects. But then again, after hapo sasa nikafanya for 5 years, and from there on I decided I really need to solve the problem African people, because mostly you'll find if it's 5 million, how many Kenyans can afford 5 million? Very few of them. So basically what we do in the Kenya Airlift Program is we facilitate the process of relocation, tuition and living expenses, because it requires a lot of money. We're able to facilitate the students that process in terms of financing. So we offer unsecured student loans to students who come through the program, and on top of that we combine that with the tuition fee waivers from the universities that we work with. We have partnerships with about 10 universities in the US, including the school that I went to. Maybe ukiwa unaendelea kuongea, maybe unaweza kuongea na Kiswahili. Kuna watu wengi wangu ambao unawapoteza kwa hivi sasa. Kiswahili unakijua maybe? Sasa Kiswahili najua. Lakini nimekaa nje sana ile 14. 14 is a long time. Wasipotee jamani, watu wangu wa Kakamega, Taita, Kisumu, Kitale, wasipotee. Sawa. So sasa kutoka kwa hiyo challenge yenye nilikuwa nayo, hizo vitu zote nikaamua sasa ndio nianze hiyo mpango ya the Kenya Airlift Program. Na venye nimesema huwa tuna facilitate students financing, tunawapea loans, and these are unsecured loans, and on top of that tunakuanga na tuition fee waivers ama scholarships na universities zenye tuko nazo pande ile kama partners. Tuko na university kama 10 zenye tunafanya kazi nazo, and since the inception we've been able, tumeweza kufacilitate over 1.5 billion in unsecured international student loans to our students. We have a membership of about 2,000 students with about 300 students currently in the US kwa America. Alafu tumeweza kupata more than 200 million in terms of scholarship ama hizo tuition fee waivers kutoka universities na tuna partnership now, na hizo zimeweza kupewa students wenye tuko nao. So and apart from kufinance because venye nimesema ndio uweze kupata job pande hiyo, you actually lazima ukue na skills zenye zinahitajika, and also even for you to get that skill lazima ukue na mtu mwenye amekuhold your hand anakuonyesha hizi skills ni gani, vitu kama hizo, and that even ndivyo some of the things that also we do in the Kenya Airlift Program. Okay. All right. Umesema kwamba mnapatiana loans to the students, mnapatiana waiver kwa tuition fee kwa students, na vile vile pia kwa hivi sasa maybe mumetoa maybe loans kwa takriban kama 1.5 billion 1.5 billion yes Kenya shillings. Mtu anajiuliza okay, I need like 5 million maybe ndio niweze kukamilisha maybe masomo yangu course fulani upande wa Amerika pale vile. Hizi loans unamaanisha nini, na hizi waivers maybe zinatolewa kivipi? Explain for us to understand. So venye huwa tunafanya behind the scenes tuna kampuni yenye inatupea hiyo pesa, inaitangwa Empower Financing. They are based out of Washington DC, and for you, because wewe ndio uweze kwenda kusoma huko, let's say for example umeingia kwa program tumepata shule, tumeapply, umepata admission shule, pande hiyo lazima
uionyeshe that uko na pesa ya kusoma. Ndio aweze kupea barua ya immigration, utaenda nayo kutafuta visa kwa embassy. So venye huwa tunafanya is that tunakupea hiyo loan ukiwa tu pande hii, ndio uweze kupata hiyo barua ya kwenda embassy, but sasa loan yako ikiwa approved utapewa hiyo loan ukienda pande ile. So huwa loan huwa inakuwa directly disbursed to the school. Shule inatoa pesa yao, alafu sasa wewe, because also you need money for you. Najua sasa ukienda kama student utakaa wapi, utakuwa unakula nini, even though the government tu inakuwa allow kufanya kazi huko kidogo kidogo, you only allowed to work like 20 hours, but still lazima lazima ukue na pesa ya your own living expenses. So hizo pesa zinaingia sasa kwa mfuko yako, zinakuwa channeled by the shule, unaingia kwa mfuko yako, ndio sasa uweze kutumia hiyo pesa as you move along studying for your masters. Okay. So that's even ndivyo huwa tuna facilitate hizo loans, alafu loan yenyewe unalipa in 10 years. So 6 months after graduation unaanza kulipa loan for the next 10 years. All right. Na hii loan ni a student and it's unsecured. So huwa tunaangalia you have to be a very bright student. Okay. In fact, actually mostly we require to have done at least your bachelor's, you must have scored at least a C+ in KCSE, na unafanya vizuri hata hesabu na kitu kama physics hivyo, ndio uweze kuingia kwa program, because at the end of the day hatutaki just kupea kila mtu. Okay. Lazima uwe ni mtu mwenye ako serious sana na masomo. Nikuulize Bob, kwa sababu umeongelea kuhusiana na si lazima na sio ati kwamba ukienda kule Marekani ni guarantee utapata nafasi ya kazi baada ya kusoma. Sio lazima. So now I'm trying to imagine a situation where wewe umelipiwa na kampuni inaitwa vipi? Empower. Umelipiwa tayari, na umekwenda huko nchini Marekani kweli, na umesoma na 5 million hiyo yote, sponsorship imetumika, na nafasi ya kazi haujapata, na unapaswa kuilipia for the next 10 years. Sasa umerudi nyumbani nchini Kenya kuendelea kung'ang'ana na maisha. Is there a situation like that? Manake kuna Mkenya mwingine atakaa hapa atasema 5 million, if you give me 5 million here in Kenya today, I can do something. Naweza kufanya mambo mawili matatu hapa nchini Kenya, nikafanya mambo mawili matatu, niseme mbona naenda Marekani na niko na milioni 5, si unipe tu saini kuonyeshe naweza kufanya nini hapa nyumbani. Ndio umesikia Yes. In as much as we are giving the 5 million Yes. In fact, actually we give up to 15 million. We give up to $100,000 for 2 years, because a master's program we ina cost, we ina take 2 years kumaliza. Yes. So each year $50,000 and another $50,000. Yes. So but you see atupai kila mtu mwenye anataka pesa. Yes. In as much as we want to help, tunataka kupea hiyo pesa ni mtu akona high chance ya kupata kazi pande ile. Yes. Mini program yenye unaenda kufanya huko ya masters inafaa ikuwe program yenye iko very iko marketable, iko na demand. Yes. Alafu also when you are done, venye tulikuambia, we also do huwa tunafanyanga career support ndio uweze ku transition. So ukienda pande ile as you pursue your masters, huwa tunakutrain mambo za job skills, because mostly huwa tuna focus mambo za IT. So for example, we have some amazing training programs vitu kama cyber security, kuna data science, artificial intelligence, machine learning, hizo vitu zote. So hizo skills hizo ziko na kazi, hizo ukimaliza tu unapata. Actually that's why me personally, because me nilikuwa nimefanya BCom hapa Kenya, nilikuwa nimeenda kufanya MBA, so I thought I would become an accountant. Lakini sasa nikarealize pande hiyo accountant kuna Amerika wengi sana wako na hizo skills, so sitapata kazi na sitapata makaratasi ya kufanya kazi huko. Nika transition nikaingia IT. Alright. So that's why even wenye tunataka kusaidia sana kwa program hiyo ya Kenya Airlift ni wenye wako na interest ya IT career, because huko kuna kazi. Okay. Yes. So hayo yote lakini bado pia vile vile maybe kuna mtu anajiuliza kwa hivi sasa, so what is the process? What is the process maybe to get in katika hii airlift? What nahitaji kitu gani? Ushaona, how am I going to get the visa? Nyinyi ndio mnamtafutia hiyo visa ama kuko vipi? Documents gani ambazo unahitaji? Na apply vipi? Na apply wapi? Ndio unaweza kufaidika maybe na mpango mzima ambao mnafanya kwa hivi sasa. Alright, asante sana. So huwa tuko kwa mtandao sana on social media, even me personally, unaweza enda unitafute huko, alafu utafuta tu Bob Mwiti, alafu utaweza kuona what we do. Also Kenya Airlift program yenyewe iko na page yetu ya Facebook, tuko na website www.kenyaairliftprogram.com. Also tuko na YouTube channel yenye huwa tunapost videos za all the beneficiaries of the program.
Alafu tuko na ofisi hapa Muthaiga Square. Mtu akitaka kujua what we do anaweza tupigia simu hapo, alafu ndio tuweze ama akuje hapo, alafu ndio tuweze kumsaidia. And huwa tunasaidia students wenye wako interested in studying in the US, although also tumeanza process ya kufanya pilot ya Canada. So hata kama wewe uko interested na Canada bado tunaweza kusaidia. And like I said, si kusoma tu peke yake na pesa yenye unahitaji kusoma huko, also ni mambo na kutafutia kazi once you are done with school. Kitu kingine nataka kujua, maana yote umezungumzia tu ni kulipa, ni loan, ni kufanya nini na kadhalika. Yes. Do you have a sponsorship? Maybe nyinyi wenyewe tu mnashughulikia mwanafunzi, mnasema by the way this mwanafunzi ni best, na sisi kama Airlift programs pia mko na hizo maybe hizo free sponsorship? Well, so normally what you look for, mnatafutia maybe students kule nje, yeah, free sponsorship. Yeah. So hata ukisikia tunapeana student loan, at the end of the day tutakangi in as much as unasikia tunaweza kupea up to $100,000, we don't want you to be burdened na pesa mingi sana ya student loan. In as much as ukimaliza utaanza kulipa na maybe kuna kazi utapata pande hiyo. So huwa tuna hiyo partnership na shule zenye tunafanya kazi nao. That's where we normally get hizo sponsorship ama zinaitangwa graduate assistantship awards. These are basically arrangements na shule where wanakulipia part of your tuition and then also wanakupea stipend on a monthly basis. So because of the partnerships we have with the schools, we are able to lobby for the universities to give priority to our students ndio waweze kupata hizo. Also from an upfront perspective, huwa tuna offer through the schools that we work with, tuna offer tuition fee waivers, so that because normally international student kama unaenda huko kama international student you usually pay double of what the locals pay for universities huko, because you are an international student. So venye huwa tunafanya ni tunaongea na shule ina reduce pesa yetu. Sasa kama unaenda huko kama student wa Kenya Lift program, you don't have to pay like any other international student. Pesa yako ina reduce kidogo, unapea waiver. Tukona for example, unaona for example if a school is charging let's say for example $20,000 per year, unaona student wetu maybe anachajua $15,000 per year. Sasa hiyo $5,000 imekuwa waived by the shule, but still E15 lazima atafute pesa kwenye atapata. So hiyo ndio tuna finance na student loan. Umezungumzia kuhusiana pia ukiwa kule America ukiwa unasoma pia, you can transit kutoka student visa, yes, to working visa. Maybe what is the process? Unahitaji vitu gani? Maybe kuna mwanafunzi kwa hivi sasa yuko interested na akifika kule America maybe hajui process ni gani. What is the process ya mimi kujitoa katika student visa kwenda katika working visa, na inapatikana kivipi? Okay, first of all, the US government huwa wana allow student wakimaliza, by the time ukimaliza unapeangwa work authorization ndio uweze kutafuta kazi in the area yenye ulikuwa umeenda shule. Okay, so huwa the government inakuallow ndio uweze kutafuta kazi because it takes time for you to get a job. So unapeangwa work permit ya between 1 year to 3 years. Within that timeline lazima sasa utafute kwenye utapata kazi, and hiyo kazi sasa hiyo kampuni iweze kusponsor niweze kufanya huko long term. Sasa kama for example I've been there for 14 years na nilikuwa shule huko for just the first 2 years. So from then nikapata hiyo work authorization ya 1 year. At the time nilipata ya 1 year because nilikuwa nimeenda kufanya MBA. But after that sasa ndio niweze kukaa huko for the next 10 or so years. I needed kampuni yenye itani sponsor ndio sasa niweze kukaa huko. Hizi ndio gani tunazungumzia? Maana unajua tena watu tunasikiaga unaenda kule utakuwa ukifanya kazi sijui kwa nyumba za wazee, kuosha sijui kina nani, kufagia barabara, sijui kuosha vyombo nyuma ama restaurant pale vile. Most jobs tunasikiaga kwamba kule watu wanajificha ficha tu ndio usionekane. Hizi ni kazi ambazo ziko clean ama bado ni zile tu za kujificha ficha zile watu tunasikia? You see kuna two types of jobs kuna hizi semi skilled, hizi jobs za kila mtu. Hizo ziko hata ukitaka kufanya. Mimi nilikuwa naosha vyombo na clean huko nikiwa student. Hata penye nimaliza tu before nipate kazi mzuri. Hizo ziko, lakini hizo nao huwa zinalipa like minimum wage. Kama huko kwetu for example Florida, minimum wage is about $10 an hour. So any job at least they are supposed to pay you $10 an hour. Hizo ni za kukatakata huko nyasi. Hako ni kama pesa ngapi? 1500 Kenya. Unafanya maybe like an hour. Unafanya maybe 8 hours a day. So usually it's 40 hours a week average.
That's usually the 40 hours per week. 40 hours per week. Uwezi endelea zaidi hapo. Uwezi endelea. Ukifanya hapo sasa ni overtime, maybe overtime it depends. Niko na nguvu ya kupiga 60 hours. Watu hufanya hata 100. Kwa hivyo next story tunasikiaga kwamba ati wewe bora ni nguvu yako tu unaweza kufanya kazi vile unavyotaka. Yes. Hizo ziko kazi mingi sana. Unafanya overtime, overtime inakuanga time and a half. Kama ulikuwa unalipwa 10, sasa any hours above 40 unalipwa 15. 10 plus another 5, so 15 an hour. But kama unaenda huko kama professional kama mimi sasa venye nilienda umefanya master, usitaki hizi jobs za huku chini unataka job zile yenye unalipwa mzuri. So for example, I used to work as a systems analyst. By the time I worked for about 5 years in corporate, I was making $65 an hour. $65? Yes, an hour. I was never a manager or anything. Hiyo pesa bana. Sasa tu convert in Kenya money. 65, that's almost around 10,000. 10,000 per hour. Maybe 9,000. 9 to 10,000 per hour. Na unafanya 8 hours. Okay. Nilikuwa nafanya 40 hours a week. So anyways, in short, in a month I was making about 1.5 million. Kenya shillings. Jamaa tu wa IT systems analyst. So hizo in as much as unataka kwenda huko, kama wewe unaenda huko kusoma, maybe unaenda hizo mambo za IT and stuff like that, you really don't want to transition life sasa uanze kufanya hizo jobs za $10. All right. Because in as much as even I was making 65, kuna watu, some of the people that I used to work with walikuwa na make like 100 an hour. An hour? Yes. Okay. Yeah. All right. Hizo skills nazo, hizo ndizo Americans hawana. Sasa hapo ndio unaweza pata kampuni ya kukua sponsored ndio uweze kuweza kufanya kazi huko. So let me ask this question again, because is there a possibility ya student kwenda kusoma nje na akose nafasi ya kazi? Is there a possibility? Is there any student ambaye amepitia kitu kama hicho? It depends with what kind of work you are looking for. You know, like, because like I said, hizi jobs zingine ziko. Uwezi for example, even before I got your job yangu ya systems analyst, sikuwa nakaa nyumbani hapo na ngoja hiyo job. Nilikuwa nafanya hizi zingine. Me, I used to work kwa restaurant, nafanya huko kwa restroom, na clean huko, napata hizo minimum wage. So jobs ziko kama I mean, there's something to do. Okay. All right. Yeah, but maybe job yenye unataka ile poa kabisa, maybe that one you may not be able to have it kama una skills zenye zinahitajika. Okay. All right. 0793047047 tusikie pia maybe kuna Mkenya kwa hivi sasa yuko na maswali angelipenda kujua, ni vipi the process of me finding myself in those country, maybe kutafuta opportunities kama ni job na kadhalika. And then tukirejea pia tuambie pia ni kitu gani kinaweza kufanya ujikute kwamba umekuwa deported very fast you as a student ukiwa upande wa US. Good morning Radio 47, habari asubuhi. Mzuri sana. Brian, shabiki mgeni. Karibu sana Brian, shabiki mgeni. Natoka OJ Nairobi hapa Ruiru. Asante sana. Swali lako gani Brian? So nataka kuuliza kama unaweza probably tuseme the qualifications za kwenda kusoma kwa majuu gani? Qualifications za kwenda kusoma majuu ni gani? 0793047047. Sibu nyingine tena gani? Qualifications, nadhani qualifications zinaambatana na courses mbalimbali zile ambazo maybe zinapatikana upande ule. Good morning Radio 47. Hello. Hello. Good morning. Habari asubuhi. Hello? Ameingia mitini pale vile 0793047047 ama vipi? Swali lako ni gani pale vile? Good morning Radio 47. Hello? Mwashumbe. Yes sir. Mwashumbe. Yes sir. Nisalimie Mwakideo. Vipi my brother? Sasa ni hivi ilikuwa na swali hili. Poa sana, ilikuwa ni hivi. Zile courses zile zenye market sana nje ni gani? Okay, courses zenye market sana kule nje ni gani? 0793047047 teketeke ama vipi? Lete maswali upate kujua ni vipi, because tumekuambia kwamba leo the process of getting yourself abroad pale vile. Good morning Radio 47. Hello. Yes, Mwashumbe. Vipi bro? Yes. Tunaongea na nani? Kuna Evans. Evans, unasema namna gani ndugu yangu mkubwa? Nasema mimi najuzi IT, lakini when I need to go there, when nafanyaje sasa?
Okay, hiyo pia ni the process pia anafanya namna gani. It's like people really want to go out of this country. They really want to know how to get out of this country. Inaonesha wazi, manake inaonesha hata ile idadi ya watu ambao wana apply for passport kwenda nje. Wengi wanataka kujua process ni gani, lakini kuna maajenti wengi tu, kama mmoja wao ni Bob hapa, ambaye yeye anasema kwamba you do not need to have the money, si ndio? Wao wanakupatia sponsorship, lakini kwanza lazima umefanya vipi katika masomo yako? Lazima uwe kiwango gani? Yes. Lazima umepita masomo. Yeah, lazima uwe umepita, at least umepata C+ in KCSE, alafu umepata undergraduate at least a second class division. Inaweza kuwa second lower but at least a very strong one. Na kama wewe umesomea mambo mengine tofauti sio IT? By the way, you take anybody. Kila mtu unajua saa zingine when you talk about IT watu wanadhani technology ni ya watu wenye wanakona very technical background, but hapana, you see technology it's in every sphere of life and the way the world is moving we need people in all those areas. Unaweza kumlifanya media and communication, unaweza kulifanya maybe even Bachelor of Arts, but still there's some tech nini zinahitajika out there in the same field and you are uko. So we take just anybody. It's not just people who are having like tech undergraduate. All right. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Kwa ufupi ni kwamba shughuli ya kusajili makurutu wa kujiunga na jeshi la taifa kuendelea leo hii, na kwa haya na mengine mengi bila shaka atakufahamisha Edwin Simiu ikifika mida ya saa 3 kamili East African Time. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Tumerejea tena katika Gumzo 47. Tuko na Bob Mwiti ambaye yeye ni director katika Airlift program, ambaye shughuli zao kubwa ni kusaidia wanafunzi hapa nchini Kenya kuweza kupata nafasi za kusoma kule upande wa Amerika. Tukiwa tunamalizia Bob, ukija kuangalia kwa hivi sasa kuna agents nyingi tu hapa nchini Kenya ambazo zinashughulika na shughuli ambayo unaifanya wewe mwenyewe, na unakuta kwamba shughuli yao tu ni wewe kuhakikisha kwamba umefika katika hiyo nchi. Ukifika katika hiyo nchi it's like hawana shughuli na wewe tena. Matatizo ambayo atakukumba ni wewe mwenyewe ujisaidie. Haujui hata ni wapi utaripoti, passport yako mara sijui imeshikwa, imezuiliwa na kadhalika. Maybe kama mmenipeleka kule nje na nimepata matatizo, bado mna solve matatizo yangu ama ni vipi? Na kitu kingine pia uko naelezea pale, tuambie sisi kama student tukiwa Amerika ni vitu gani vile ambavyo hatufai kufanya, na tukifanya vitakutukuta kwamba tumekuwa deported back to the country immediately. Very good. So yeah, there is usually a lot of challenges kwa students. Ukienda pande ile, there is things that you don't know, a lot of information, and most of the time unaonanga most of the agents ni kazi yao tu ni kufacilitate wewe kwenda. Ukifika huko hata school fees ajui venye utalipa, and most of the people actually, so what normally happens hapa Kenya, and that's actually one of the reasons why we formed this Kenya Life program, to solve your problem because unaonanga mtu huwa ana present akienda embassy for example, unaenda kama student una present bank statement, unasema uncle yako ndiye anakusupport kusoma huko, and yet hiyo pesa haiko. Unadhani utaende uanze, umesikia huko kufanya kazi, it's like maybe kama student una tu like $10, si pesa mingi, but hiyo pesa iwezi tosha kukulipia school fees na mahitaji yako ya ya kila siku. So agent mwenyewe ashughuliki na hiyo mambo, anakutafutia sijui bank statement, unaenda embassy unapata visa fortunately, but ukienda huko una pesa ya kusoma. The moment you're on the other side na una pesa ya kusoma, they say you're out of status, meaning wewe ni illegal immigrant. So basically what it means, hauna makaratasi, hujaitikwa kufanya kazi huko, hata kama ulikuwa umepewa visa kama hata because mostly students who hapa Kenya unapewa visa ya 5 years, hata kama unaenda masters ya 2 years whatever. But as long as you are not in school, you are basically an illegal immigrant. Ukipatikana kwa wrong corner, umeenda unakuwa deported, unarudi Kenya. If you are lucky enough and you are able to stay there, bado utaweza kupata, hata kama wewe ulikuwa umeenda you are very sharp na uko na skills na kila kitu, but ukoenda umemaliza shule na uko na makaratasi, uwezi pata job kwa kampuni kubwa na job mzuri. Utakuna pata tu hizi kazi za huku chini under the table za $10 for example. Kama hiyo job yenye tunasema like $65, uwezi pata, kupata job kama hiyo you need the right documents and the right skills. So hizi ndizo changamoto mingi sana most Africans actually huwa wanapitia because of the fact that hawana mtu wa kumuonyesha how to go about the whole process, hata akienda pande ile na hata akimaliza shule pande ile. And that's what we cover in the Kenya Lift program.
Yes, let me ask you Bob, kwa sababu watu wengi sana wanatafuta hawa maagenti kufanya nao kazi, kwenda nchi za nje. Ni kitu gani unatakana kuangalia ili kuchagua ni nani atakaye nisaidia katika safari yangu ya kwenda nje? Manake wengi ni wakora wako tu, wako wengi tu ambao wanabangaiza Wakenya tu, na Wakenya wanakwenda kule alafu mambo yao yanakuwa ni hatari. Wanatuitisha msaada, nichangieni nirudi, nimeenda kwa embassy, huyu alinidanganya, vile Manu anavyosema hapa. So ni vipi unaweza kujua mambo gani ya kuangalia ili kumchagua agent mzuri? Usually there's very credible agents out there, by the way. Yes. And venye unaweza ona agent mwenye ako credible, there's some certifications that also some of depending with which country you are taking students. Kuna certifications zenye some of these institutions kama zetu sasa agents when wanapeleka students, unafaa ukue uko na hizo certifications. For example, kama sisi Kenya Life program, we are certified by American International Recruitment Council. Those guys wanafanyanga audit our processes to make sure that you're actually following the right things. Integrity levels ziko juu. Because at the end of the day you all want to end up recruiting students na huko hata negotiate hizo fee waivers and a lot of things that we negotiate even outside of tuition fee waivers. So you don't want to end up recruiting students wenye si wazuri wenye kwa hizo shule, because agent huku maybe analeta kila mtu sijui makaratasi sijui fake, unaona kitu kama hizo. So for someone to be able to identify that, ni ile tu kwenda kwa mtandao unaangalia, you do your due diligence, you do your research. We kama student usikae tu hapo just unaitikia everything. Maybe tukao tumalizia for 5 seconds peke yake, niambie Bob, for me to survive kama student in US, maana vile unafanya unasema kwamba it is not a cheap affair, it is very expensive. Maybe to survive ile tu normal life, how much do I need? Well, for example, as a student ukienda huko, accommodation, a shared accommodation, students wetu huwa tunatafutia accommodation and all those, they don't have to worry. Like if you in the Kenya Life program, kazi yako ni usome. How much? When utaenda, when utafika, how much it will cost, all those things you've sorted. But living expenses, accommodation peke yake for a shared accommodation, it's about $500 to $600 depending with the city that you are in. Unajua ina depend state na city. So $500 to $600 hiyo tunazungumza. Pesa ngapi hiyo? Ni kitu kama 70,000-80,000 per month. Na hiyo ni shared. Hapo kuna room mnashare, bathroom na mnashare kitchen. Hujakula, hujavaa, hujafanya anything else, hujamove. Hakuna kitu kingine, hiyo ni rent. So we're talking about 150,000? Well, per month? I mean per month, yes, around 150,000-200,000 to be able to survive in the US as a student. Sasa ukiwa na family kama yangu, uko na sijui nini, uko na mortgage, uko na gari nalipia, uko na watoto wanaenda shule, you need a lot. You need a lot. Yeah, but the good thing is kuna opportunities za kazi mzuri. So, are you advising Kenyans to go to US? Yes, I would see, in as much as well, we have opportunities here, but honestly, I've lived in that country for 14 years, and this is a country that there is opportunities and systems work. Kuna vitu, I've been in the country for the last 4-5 months, and nilikuja April. I was solving a few issues here and there as a business. But mazi systems huku. They don't work. Kama passport, for example. Do you know we had a huge ya passports hazitoki. Tunaenda huko tunaambiwa we become too many, na tunaitishwa like 10,000 Kenya shillings ndio tuongane kupata passport ya kila student. Sasa niambie, na tuko na student about 2,000 na tulipe an extra 10,000 Kenya shillings ndio tuweze kupata passport, na huyo ni mtu anaweka kwa mfuko yake. Bob, asante. Thank you very much. Tunaweza endelea na history paka